Сегодня мы посмотрим с вами маленький город Аранхуэс. Расположен он под Мадридом, всего в 50 километрах. Город знаменит своим королевским дворцом и приобрел статус королевского места он аж в 1560 году при короле Филиппе II. И вплоть до 1752 года только королям и графам разрешалось жить в этом городе. Ну и их слугам, конечно. В 1931 году, во время Второй Испанской революции, Аранхуэс был признан историческим памятником и всем был открыт для посещения. В 2001 году местность города Аранхуэс признана ЮНЕСКО объектом всемирного наследия. Королевский дворец был построен во второй половине XVI века. Изначально был спроектирован Хуаном Баутиста де Толедо, а закончен Хуаном де Эррера. Аранхуэс был весь реформирован в XVIII веке по проекту Сантьяго Бонавье.
Thank you.